Dear students, today our topic is codominance. In Mendelian experiments, we have studied the dominance. But now our topic is codominance. It comes under non-Mendelian genetics or post-Mendelian genetics. When the heterozygote F1, that is F1, exhibits the phenotypic characters of both the parents, it is called as codominance. तो यहां पे क्या है, यहां पे जो F1 होता है, F1 shows the phenotypic characters of both the parents. Here none is masked. Co means both and dominance means dominant. When F1 shows codominance, that is the two alleles, it can also be defined as when the two alleles of F1 express themselves, then it is called as codominance. बेटा हमने पढ़ा था, सपोज कैपिटल टी इसको हम क्रॉस कर रहे थे स्मॉल टी के साथ, तो F1 हमारा होता था कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, हम इसको कहते थे टाल. लेकिन यहां पे नहीं है. क्यों हम इसको टाल क्यों कहते थे? टी इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल टी, कैपिटल टी इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल टी. लेकिन यहां पे क्या है कोडोमिनेंस में, स्मॉल टी आल्सो एक्सप्रेसेस एंड कैपिटल टी आल्सो एक्सप्रेसेस. दैट इज F1 exhibits the phenotypic characters of both the parents. Capital T is dominant as well as small t is also the dominant. When both the alleles show dominance, it is called as codominance. It can also be defined as, बेटा हम इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, when the two alleles of F1 exhibit or show their characters independently, it is called as codominance. बेटा मैं एग्जांपल दिखाऊंगा. यहां पे एग्जांपल है ह्यूमन ब्लड ग्रुप. AB is an example of codominance. बेटा यहां पे क्या है, A produces the antigen A, and B produces the antigen B. Means A is expressed as well as B is also expressed. When both the alleles are able to express themselves, then it is called as codominance. A well-known example of codominance is the skin color of cattle. In short-horned cattle, there are two colors, red and white. तो शॉर्ट हॉर्नड कैटल में क्या है, वहां पे टू कलर्स होते हैं, रेड एंड व्हाइट.
red is controlled by the genes capital R when crossed with white, controlled by small r. बेटा यहां पे हमारा F1 क्या होगा, कैपिटल R एंड स्मॉल r, ये हमारा F1 होगा। बेटा अगर हम मेंडेलियन जेनेटिक्स पढ़ रहे होंगे तो यहां पे हम कहेंगे F1 होगा रेड, लेकिन हम नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं। ये जो F1 है हमारा, इसको हम कहते हैं रॉन, इसको कहते हैं रॉन। वाई? बिकॉज कैपिटल R, the hair of the cattle would be, some portion would be red and some portion would be white, because R expresses and produces its effect, that is red. Similarly, small r is also expresses and produces its effect, that is white. That is, the roan color has both colors, or the roan cattle has both colors, that is red and white. When both red and white express themselves independently, then it is called as codominance. It is due to the fact that small r is also able to express itself or express its effect. Small r भी अपना effect जाहिर करेगा, then it is called as codominance. When both the alleles, when both the pairs of a gene of F1 are able to express themselves independently, that is none is masked, then it is called as codominance. बेटा हम इसका F2 जब सेकंड जनरेशन प्रोड्यूस करेंगे तो यहां पे क्या आएगा, दैट इज कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R स्मॉल r। F2 होगा कैपिटल R कैपिटल R, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R स्मॉल r, स्मॉल r एंड स्मॉल r, दैट इज 1 कैपिटल R is to 2 कैपिटल R स्मॉल r is to 1 small r, that is red, roan 2 and white 1। अब बेटा समझ आ गया क्या, जब F1 के जो एलीलिक पेयर है, यहां पे डोमिनेंस और रिसेसिवनेस नहीं होगा, यहां पे बोथ एलील जो होंगे वो एक्सप्रेस करेंगे अपने कैरेक्टर को, then it is called as codominance. Co means both and dominance means dominant. When both the alleles of a pair are able to express themselves independently, then it is called as codominance. यहाँ पे हमारा कलर आ गया रॉन, तो यहाँ पे रेड और व्हाइट था, रेड और व्हाइट का जो मिक्सचर होगा, यानी कि दोनों कलर्स एक्सप्रेस होंगे यहाँ पे, तो इसको हम कहते हैं कोडोमिनेंस। दैट इज ऑल, थैंक्स।